Now let us try to understand the tests to distinguish the primary amine, secondary amine, tertiary amine. Test for amines, that is known as Hinsberg's test. Write down. This is one of the very important tests to identify amines. Primary amine. What is primary amine? That is RNH2 or NH2. Example CH3NH2. Now we know CH3NH2 means primary amine. CH3 twice NH is secondary amine. CH3 thrice is tertiary amine. So in tertiary amine there is no hydrogen. All three hydrogens are replaced here by methyl group. Of course, still you have lone pair of electrons here. But in quaternary ammonium salt, you don't have lone pair of electrons at all. And nitrogen becomes plus. So CH3, 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 nitrogen, and CH3. So this becomes plus and put halide. So this is called quaternary ammonium salt. Now we'll be able to distinguish the primary amine from secondary amine by means of this Hinsberg's test. For example, when primary amine reacts with C6H5SO2Cl, it gives a precipitate soluble in NaOH. Secondary amine on reaction with the C6H5SO2Cl, that is also giving the precipitate soluble in NaOH, but tertiary amine no reaction at all. Now, how we can prepare the amines? That is called preparation of amines. Preparation of amines. Or NO2, that is nitroalkane. Or NO2, when it is subjected to reduction. Reduction is represented by H, reduction, by using thin or HCl or Fe or HCl in presence of HCl or hydrogen in palladium catalyst or lithium aluminum hydride. So these are all the various reducing agents. So when they are subjected to reduction, this RNO2, reduction is nothing but addition of hydrogen or removal of oxygen. So it becomes RNH2, that is amine. And second method of preparation is that is called ammonolysis. Lysis means cleavage. Using ammonia, you are able to break the bond, and that is why it's called ammonolysis, like in the case of hydrolysis. So, ammonolysis.
ammonolysis of alkyl halides, RX. So let us consider this RX, and when it is subjected to ammonolysis, that is using NH3, it becomes now with the exhaustive, that is methylation, one by one it is replaced. But when it is um, having R, NH3 plus X minus, that is alkyl ammonium halide, and it is further treated with NaOH, sodium hydroxide. Actually, a pair of electron is donated to the alkyl group, and thereby it becomes R N plus H3X minus. And when it is, since it has got NH3X and plus, it can react with the sodium hydroxide, so that you are able to get or NH2 or NH2, and H plus and OH minus can combine to form water. Then it is released along with the NaCl or NaS. So you can show this like NaX is removed, and one hydrogen and one OH minus is removed as water, so that the remaining is RNH2, that is amine. So this is called ammonolysis. And third method of preparation. Third method of preparation, reduction of nitriles or C double bond N. They are called alkyl cyanides, also called nitriles. Reduction of nitrile. Always H represents reduction. Now what happens? You are able to add hydrogen, and here hydrogen. Four hydrogens are transferred, so that you are able to get more CH2, NH2. And this is feasible in the presence of reducing agent like the hydrogen nickel catalyst or lithium aluminum hydride, or you can use a sodium amalgam in presence of ethanol. Then there is one more method of preparation, reduction of amide. Amides. Amide is RCONH2. So again, you can introduce the reducing agent like lithium aluminum hydride followed by water. So here you are able to get RCH2NH2. You can put
H2 and H2. So here also four hydrogens are transferred. So R CH2 NH2 plus H2O. So this is amine. Then there is one more very famous method that is called Gabriel Thalymite synthesis. This is frequently asked. Gabriel Thalymite synthesis. This is a very frequently asked question. This is benzene and this is phthalic acid. This is benzoic acid. And when there are two carboxylic acid, this is called phthalic acid. But phthalic acid is not stable, so immediately it becomes phthalic anhydride by removal of water. Because whenever there are two carboxylic acid groups present in the nearby carbon atoms, water is eliminated. So it becomes phthalic anhydride, CO and O. Now, when phthalic anhydride is treated with methylamine, then it becomes amide. So here you can break, and here we get the RNH2 means suppose ammonia is added, then it becomes phthalimide. This is known as CO. CO, you can put in H. Actually, amine can react RNH2. Sometimes it can become a substituted amide also. But in this case, we can call it CO, NH, only NH. So this is called phthalimide. So let us take this phthalimide as the starting compound. This is not Gabriel synthesis, only this part is synthesis. But just I wanted to explain what is phthalimide. So you can put C double bond O, C double bond O, NH. This is known as phthalimide. And this phthalimide is going to be broken, that is to give. So first you can take a KOH, alcoholic KOH, take down. Alcoholic KOH, write down. Alcoholic KOH, and then followed by RX, and followed by alkali or acid OH minus, and heating. So you are able to get this becomes once again phthalic anhydride, CO O plus, and here you are taking this RH so that it becomes RNH2. Okay, so here, and when you take N substituted phthalimide, you are able to get the respective amine. Which one? இதுவா? ஆமா ஆமா அது எல்லாமே KOH ஓட முதல்ல ஆட் பண்ணிட்டு அப்புறம் RH அதுக்கப்புறம் தான் வாட்டர் ஹைட்ரஜன் 3 ஸ்டெப்ஸோட வேணும். நான் இப்போதைக்கு சிம்பிள்
உங்க புக்ல 3 ஸ்டெப்ஸோட கொடுத்துருப்பாங்க. அது அப்படியே போகும். இந்தா. So it can further be elaborated like this. Got it. இந்த மெக்கானிசத்தோடு சேர்த்து எழுதினா நல்லது. That is C double bond O, C double bond O. So this is NH. This is thalamide. First என்ன ஆகும்னாக்கா KOH போடுறேன். போட்டோன்னா இந்த இடத்துல தட் இஸ் இது கிட்டத்தட்ட அசிட்டிக்காக இருக்கும். ஸோ HOH ரிமூவ் ஆகிடும். So that you are able to get that is C double bond O, C double bond O, and you have to put N, K. That's your plus, as usual. அடுத்தது, and again you are going to react this with RX. The RX ஓட react ஆகிறப்போ you are able to get இந்த இடத்துல கேக்கு பதில் R வந்துட போகுது. ஸோ N R ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரிப்ஷனாக நடக்கும். And followed by again aqueous sodium hydroxide போடுறேன். போடுறப்போ இப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகிடும்னாக்கா ONA அப்படின்னு ஆயிடுது. பிரேக் ஆகும். பிரேக் ஆகிட்டு இங்கே ONA, இங்கே H, அதே மாதிரி இங்கே ONA, இங்கே H. ஸோ தட் இந்த பென்சின் பேஸ்டு காம்பவுண்ட் வந்து COONA, அதாவது டைதாலேட்டுன்னு மாறிடும். இது தாலிக் ஆசிட், டைசோடியம் தாலேட், COONA வந்துடும். அண்ட் இந்த காம்பவுண்ட் தான் அமீனா மத்து RNH2. ஸோ நமக்கு வேணுங்கிறது இதுதான் பிரைமரி அமீன். ஸோ இதை இந்த ஆறு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது மூலியமா யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அமீன்ஸ். அப்போ இதில் முக்கியமாக எப்படி வேணால் கேட்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஹவு கேன் யூ ப்ரிப்பேர் ப்ரொபைல் அமீன்? அப்போ இங்கே என்ன பண்ணோம்? ப்ரொபைல் குளோரைட் போகணும். ஐசோ ப்ரொபைல் எப்படி எடுப்போம் இங்கேருந்து அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஐசோ ப்ரொபைல் போகணும். ஆறை மட்டும் மாற்றினா டிஃப்ரெண்ட் காம்பவுண்ட் கிடைக்கும். Then Hoffman degradation. இதில் aromatic amine cannot be prepared because aryl halides do not undergo nucleophilic substitution. அது முக்கியமான கான்செப்ட், அது நோட் பண்ணிக்கிறேன். aromatic primary amine, aromatic எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்? ARNH2. aromatic amine cannot be prepared. நோட் பண்ணிக்கிறேன். Why? Because aryl halides do not undergo nucleophilic substitution. With the anion formed by thalamide. Next, இது ஒரு கொஸ்டினாகவும் கேட்கலாம். Then Hoffman degradation. Degradationனாலே the number of carbon atom less ஆயிடுது அப்படின்னு அர்த்தம். Hoffman bromamide degradation. Bromamide. இது எல்லாமே ப்ரிப்பரேஷன். ப்ரிப்பரேஷன் வேற டெஸ்ட் வேற. டெஸ்ட்னா சும்மா ஃபிசிக்கலாக அப்படி ரெசிப்டேட் ஆகுதா, கலர் வருதா, ஒயிட் வருதா, அதோட ஆகுதான். பட் இது வந்து ப்ரிப்பரேஷன். Hoffman bromamide degradation. Let us consider RCH2.
double bond O NH2, where you are taking bromine Br2 in presence of 4 moles of sodium hydroxide, so that you are able to get அப்போ இந்த இடத்துல RNH2 அப்படின்னு ஃபார்ம் ஆயிடுது, அமீன் ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ அமீன்னா இந்த இடத்துல என்னன்னாக்கா ஒரு மீதைல் குரூப் மிஸ் ஆகி போச்சு, இந்த ரெண்டு ஜாயின் ஆகுது. இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டியா? அதனால தான் அது பேர் டீக்ரடேஷன். ஏ நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம் ஹஸ் கம் டவுன். இப்போ இதில் வந்து CH3 இருந்தால் ரெண்டு கார்பன் ஆட்டம் இருக்கணும், இதில் CH ஒரு கார்பன் ஆட்டம் தான், அப்போ டீக்ரேட் ஆகிருக்கு. அது bromamide மூலியமா ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்றது. And then amine, so primary amine and sodium carbonate Na2CO3 plus NaBr, sodium bromide plus water. Physical properties of it. So these are all preparations. Now let us talk about the physical properties. Amines or the physical properties in Pata colorless. They are soluble in water. They decompose in dry state. Benzene chloride, aqueous solution, is a good conductor of electricity. Aniline பார்த்தா கலர்லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும், ஆனால் on exposure to air, oxygen, டார்க் ஆகிடும். ஏன்னா அது நைட்ரோன் ஆயில், ஐ மீன் பென்சின்னு கூட மாறிடும். ஏன்னா இந்த ஏரியல் ஆக்சிடேஷன் நடக்கிறதுனால டார்க் ஆகிடும். அதனால தான் அனிலின்ல ப்ரௌன் பாட்டிலில் டார்க் கலர் டார்க் சேம்பரில் வைக்கணும். அதே மாதிரி the order of boiling point. Primary is greater than secondary is greater than tertiary. ஏன்னாக்கா it is because of intermolecular hydrogen bonding. H bond இங்க இருக்கும். அது எப்படின்னா RNH அப்படின்றதுனாக்கா இங்கே வந்து பாண்டு, அப்போ இது இன்னொரு நைட்ரஜனோட RH அப்படி போயிட்டு இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல எலக்ட்ரோநெகட்டிவா நைட்ரஜனும் இந்த இடத்துல ஹைட்ரஜனும், இதுதான் என்னது இன்டர் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்ட். ஸோ அதெல்லாம் ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சிட்டு இருக்கும், அதனால தான் பிரைமரி வந்து ஹையராக இருக்கு பாயிலிங் பாயிண்ட். இப்போ பிரான்ச்சிங் ஆக இந்த ஆக்சஸ் H பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிறது கஷ்டமாயிடும், அதனால தான் அது வந்து லோ எவாபரேட்டிங் ஆயிடுச்சு. Now let us proceed with the chemical reactions. மெயினாக இதில்
basic nature அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம். Basic nature of basic character of amines. நிறைய பேர் அதை பெசிசிட்டின்னு சொல்றாங்க. பட் பெசிசிட்டின்றது கரெக்டான வேர்டு இல்லை. பேசிக் நேச்சர்னு சொல்றது தான் கரெக்டான வேர்டு. ஏன்னா பெசிசிட்டின்னா அசிடிக் நேச்சர் மாதிரி ஆயிடும். இப்போ வந்து பெசிசிட்டி ஆஃப் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் எவ்வளோ 2. அப்போ டைபேசிக், அதாவது ரெண்டு பேஸோட அது ஜாயின் ஆக முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஆகும். அதனால பெசிசிட்டின்னு சொல்லக்கூடாது. பேசிக் நேச்சர் ஆஃப் அமீன். இப்போ RNH2, it has got a lone pair of electron and it can, இப்போ pair of electrons are donated இல்லையா, இந்த மாதிரி டொனேஷன் ஆகுறதுனால எலக்ட்ரான் டோனராக இருக்கு. அப்போ அது ஒரு பேஸ். ஸோ ஆர் யூஎஸ் பேஸ்ன்னு சொல்றோம் இல்லையா, NH3. இந்த pair of electrons இங்கே வந்துருச்சுன்றதுனால it has lost one electron and this becomes minus. So this is the salt. இது வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம், that is அதனுடைய ரெஸ்பெக்டிவ் குளோரைடு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அனிலினும் இது மாதிரி. அனிலின்றது என்னது, அமினோ பென்சீன். NH2 அனிலின், அமினோ பென்சீன். ஸோ இங்க என்ன ஆயிடும், பிளஸ் HCl போடுறப்போ இதேதான். இங்க NH3ன்னு மாறிடும், பிளஸ் Cl மைனஸ். அப்போ இதை எப்படி சொல்றது, அனிலினியம் குளோரைடு. அனிலினியம் குளோரைடு. ஸோ இதை எதனால லிவியஸ் பேஸ்ன்னு சொல்றோம், பிகாஸ் இட் இஸ் got the capacity to donate a pair of electrons. அதனால தான் அது Lewis base. And then pair of electron is donated. So amines are soluble in water but insoluble in organic solvents. For example, let me take RNH3 plus X minus etc. That is with OH minus is RNH2, a pair of electrons plus H2O plus X minus கொடுக்கும். அப்போ நம்ம parent amine regenerate பண்ணலாம். எது மூலியமா, by treatment with I mean alkyl. Okay, so இதுதான் என்ன சொல்றோம், regeneration of parent amine. So இது ஒரு கொஸ்டினா கேட்கலாம், how can you regenerate the parent amine from the alkyl ammonium halides? ஸோ அப்போ நம்ம இதுதான் பதிலா. அண்ட் இதனுடைய pKb வேல்யூ, அதாவது kb வேல்யூ அப்படிங்கிறது ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லுவோம் ஆஃப் அ பேஸ். pKb வேல்யூ அப்படின்னாக்கா நெகட்டிவ் லாகரிதம் ஆஃப் kb வேல்யூ. அதை தான் என்ன சொல்றோம், pKb வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது எப்படின்றது பார்ப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லெட் மீ கன்சிடர் RNH3 அமோனியா அமைன். இந்த அமைன் வாட்டரோட ஜாயின் ஆகுது, so that you are able to get an equilibrium. So this is called RNH3 plus ஆயிடுது, இங்க OH minus வந்து. இப்போ இதனுடைய ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் அக்கார்டிங் டு மாஸ் ஆஃப் இதுல முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் சொல்லுவேன், என்னது, அக்கார்டிங் டு லா ஆஃப் மாஸ் ஆக்ஷன். அக்கார்டிங் டு லா ஆஃப் மாஸ் ஆக்ஷன் there is an equilibrium between என்னது, இந்த RNH3 OH minus இது. அப்போ அந்த ரேஷியோ வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். அதை தான் என்ன சொல்லுவோம், the product of active mass of the products divided by the product of active mass of reactants is always a constant. So that constant in this case is called Kb. So Kb is equal to active mass of RNH3.
plus active mass of OH minus divided by active mass of or NH2 amine into active mass of water. ஸோ இந்த இடத்துல ஆக்டிவ் மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் அப்படிங்கிறது ஒன்று, ஏன்னா நியூட்ரல் மாலிகுல்ங்கிறதுனால. வாட்டருக்கு எப்போதுமே ஆக்டிவிட்டி. இந்த ஆக்டிவ் மாஸ் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு கான்சன்ட்ரேஷன். ஸோ அதனால ஆக்டிவ் மாஸை வந்து கான்சன்ட்ரேஷன்லையும் சொல்லலாம். ஸோ அப்போ ஆக்டிவ் மாஸை எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம்? கேபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் NH3 plus concentration into OH minus ion concentration whole divided by R NH2 concentration அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இதனுடைய நெகட்டிவ் லாகிருதம் தான் என்னது? நெகட்டிவ் லாக் ஆஃப் திஸ் கேபி வேல்யூ தான் என்ன சொல்றோம்? பிகேபி வேல்யூன்னு சொல்றோம். அப்போ இதுல கேபி வேல்யூ ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா கேபி வேல்யூ ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னாக்கா என்ன ஆகும்? பிகேபி வேல்யூ கம்மியாயிடும், ஏன்னா நெகட்டிவாக இருந்தாலும். இட் மீன்ஸ் ஸ்ட்ராங்கர் இஸ் த பேஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸ்ட்ரென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். சரி, நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ அப்போ பிகேபி வேல்யூ கம்மியாக இருந்ததுன்னா ஸ்ட்ரென்த் ஜாஸ்தி ஆகுதுன்னு அர்த்தம். கேபி வேல்யூ ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா ஸ்ட்ரென்த் வேல்யூ ஜாஸ்தி ஆகுதுன்னு அர்த்தம். அப்படி பார்க்குறப்ப அலிஃபேட்டிக் அமீன்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ராங்கர்.